when we fight our weekends. This weekend we are eating good. JDM versus Carlos Prates. Tumeshikongoja hii fight for a minute, itakuwa ni kwa UFC PERTH, and we all know hii fight yote itakuwa tu ni stand up vizuri sana, cause striking ya Carlos Prates na power out of this world. JDM is one of the best boxers in the UFC, but kwa hii fight labda JDM amwe kuwrestle, which inaweza kuwa ni a big path to win, the same way Ian Gary aliweza kufight na Carlos Prates, which ilinionyesha Carlos Prates anaweza kuwa na shida sana kama unaweza kuwa na mwa kuwrestle, but the striking, ukiangalia striking ya Ian Gary na ukiangalia striking ya JDM is way better, but still JDM will get exposed with Islam. The takedowns zilikuwa ni mingi sana in the previous fight and ali lose belt, but tena kitu kingine unafaa uone JDM hakukuwa submitted na Islam, and Islam is one of the best grapplers. So in the grappling difference, I'm going to take JDM is way much bigger and superior than Carlos Prates, but you all know Carlos Prates, the Muay Thai yenye anakuanga nayo, like he has strong power in his hands, kama ile power ya Pereira. Mtu wangu ni mse akikugusa tu wewe unasimamia huko, and JDM of course with the combinations as anyone anapenda kurusha, this is going to be a big chess match, and manze for the main event, the win of course hata nafaa apate title shot next, because JDM ndo ali lose belt na hajaitisha rematch, amerudi tena ku contend ndo apate tena chance yake, ni kuonyeshana yeye anakuanga ni kupitia the hard road. Same way for Carlos Prates, alipiga former champ Leon Edwards, sasa hii anaenda ku UFC path to enemy territory manze, anaenda kutafuta JDM huko. Jack Madallena versus Carlos Prates UFC path this weekend manze, tunafaa tukule fiti man, big fight.